Hey guys, welcome to Aham. So in this video, we are going to look at a very small topic, but an interesting topic, Indigenous Air Carrier 1 or INSVIKRANT. So ஏன் இதை பத்தி பார்க்குறோம் அப்படின்னா, last month வந்து the sea trials they have undertaken, and the ship has not been completely deployed into operational duty, but one of the sea trials has taken place, and in few months it is expected to be launched. So there was a lot of hype around it. There's a lot of talk around it. And this is important both from examination point of view also, prelims and mains aspect. So that is why we are looking at this topic now. So first வந்து INSVIKRANT பத்தி பார்க்கும்போது what we have to note is that it's an engineering marvel. First அதோட scale என்ன அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா we will be able to appreciate what we have done. And அடுத்த few sides பார்ப்போம் that most of the around 3/4 of the ship has been indigenously built. Usually, and many of our defense equipment are imported. Other majority are imported, especially in the Ukraine war. அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா we are dependent on Russia for arms அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. But here, this ship, it's one of the few countries in the world who can design the ship, and இது இந்தியா பண்ணிருக்கு. And it is first of all an engineering marvel. So இதோட ஸ்கேல் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா we will understand how big a project it is அப்படிங்கிறது. So first இதோட length வந்து it itself it's over 2 football fields. So previous இது பார்க்குறீங்க அப்படின்னா this is the photo of an aircraft carrier. So usually அந்த மேலே அந்த ரன்வேல வந்து we'll have a lot of all air assets, helicopters, attack choppers and jets planned. Plus other than this, இதோட missiles and other both surface to air, surface to surface missiles எல்லாமே it will be housed within the system. So first its length exists 2 football fields, avlo perusu. Then around 1700 people will be working on that platform. Imagine the size. அத்தனை பேத்துக்கு ரூம், அத்தனை பேத்துக்கு ஒரு மெடிக்கல் காம்ப்ளெக்ஸ், அத்தனை பேத்துக்கு ஃபுட் கேட்டர் பண்ற மாதிரி ஒரு கிச்சன். So all this is included as a part of the ship. And the power that this ship is producing can power up half of Cochin city. கரெக்டான இது சொல்லலை because for strategic reasons exact power has not been released in public domain, but so far they have simply told Cochin cityயோட பாதி இதுக்கு வந்து they can cater to the power, and it can carry around 20 aircrafts in the hangar. So this is the scale of the ship, scale and size of the ship. And beautiful thing is around 75% is indigenously developed by our own people, and around 50 companies have been involved. Indian companies, 50 companies has been involved. So இதுவே ஒரு இம்பார்ட்டன்டான இது எந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, in GS paper 3 we have a topic called indigenization of defense content அப்படின்னு. ஸோ அதுல இது ஒரு வெரி முக்கியமான டாபிக். ஆஃப் த 3 சர்வீசஸ், ஏர்ஃபோர்ஸ், ஆர்மி அண்ட் நேவி ஹஸ் பீன் டூயிங் அ லாட் ஆஃப் இண்டிஜனைசேஷன். ஸோ அதுக்கு வந்து இது ஒரு பிரைம் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அண்ட் திஸ் ஹஸ் கிரியேட்டட் அ லாட் ஆஃப் மெனி ஃபர்ஸ்ட்ஸ். As we discussed, 76% of the material and equipment on the board is indigenous. நம்மளே பண்ணியிருக்கோம். அதில் around 50 local companies has been involved, including both private and government PSUs. And ஒரு special grade steel that is usually used not only here in other warships also. Usually we used to import that. So we spend a lot of foreign exchange to buy that. அதில் strategic reasons இருக்கு. Not all countries will be willing to supply to India, but now we have developed it and அது இங்கே ஷிப்ல யூஸும் பண்ணிட்டோம். Then it is the world's 9th country after these countries to indigenously design, build and integrate an aircraft. So இதெல்லாமே வந்து prelims-ல கூட கேட்கக்கூடிய question, because mom பத்தி ஒரு question வந்து India's which country is the first country or second country to launch a Mars mission in the first attempt. இந்த மாதிரிலாம் இப்போ ரீசெண்டாக கொஸ்டின்ஸ் வருது. ஸோ ஆன் தோஸ் லைன்ஸ் we may expect 1 or 2 questions from here, and plus in the first 2 points we can use it in our mains answer writing in GS3. Next, okay, what is this aircraft carrier? What is the hype? Navy has so many ships, frigates இருக்கு, destroyers இருக்கு, landing class ships இருக்கு. So what is this aircraft carrier? ஏன் அதை பத்தி இவ்வளோ hype, and why is it considered a difficult thing to build அப்படின்லாம் பார்த்தோம். ஒன்று அந்த ஸ்கேல், இன்னொன்று, and one of the most important reasons of why we should have an aircraft carrier is, see, all our air assets or ship assets, they all have a range.
and the range, let's say 100 kilometer or 200 kilometer or 1000 kilometers. So அதுக்குள்ள தான் they can operate, because beyond that they போனோம் அப்படின்னா they need a base to refuel it, and then they have to move forward. But with this model or this asset, the aircraft carrier, நம்ம டைரக்டா இந்த ஏர்கிராஃப்ட் கேரியரை let us say we want to project power in somewhere in South Africa or Atlantic or Argentina or somewhere, anywhere, Antarctica. நம்ம அங்க பேஸ் கிடையாது. Now directly we can send this ship there, and அங்க இருந்து this ship will have its own all the missiles, different class of missiles இருக்கும். As we see 20 aircraft இருக்கும். All those aircraft will also be having missile system with them, plus other small weaponry, radar எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நேராக அங்கே போய் நம்மளால நம்ம பவரை ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியும். So maybe we are not interested in Antarctica right now, but what India is currently interested in is protecting its sea lanes of communication, especially choke points like Malacca Strait, South China Sea la nariya nadandittu irukku. So we are interested in this because most of our trade passes through the sea, and there are a lot of choke points both on eastern and western part. Persian Gulf சொல்லலாம், இது another choke point. So இந்த மாதிரி ஏரியால where we don't have bases, we are trying to acquire bases there, but where we don't have bases, அங்க நம்ம assets protect பண்ணணும், sea lanes protect பண்ணணும் அப்படின்னா this will form the most important component of that. So next, mobility. Let us say in case Russia-Ukraine war is going on, ஒரு பக்கம் வந்து or one country is preparing a war on the other, everybody will know இங்க எங்க air base வச்சிருக்கான், these are the bases we have to hit and destroy அப்படின்னு. பட் ஏர்கிராஃப்ட் கேரியர் இஸ் நாட் லைக் தட். இட் இஸ் மொபைல். நீங்க அதை எங்க வேணா பார்க் பண்ணலாம். அதை அவன் தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே இட் வில் டேக் டைம் ஃபார் ஹிம். ஸோ யூ வாண்டட் டு டைரக்ட்லி கோ அண்ட் ப்ரொஜெக்ட் ஆர் பிளேஸ் இட் இன் த ஹார்பர் ஆஃப் த எனிமி கண்ட்ரி, யூ கேன் டூ தட். ஆர் யூ வாண்ட் டு ஹைட் இட் சம்வேர், யூ கேன் ஆல்சோ டூ தட். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் இட். And over the period of time, in recent years, India has been trying to build a blue water force. So what is a blue water force against a brown water force? Abdina, brown water force protects the coastline, avangaloda exclusive economic zone, idellame it will protect. But the blue water will go beyond it in a distant seas la vandu nama power project panni nama interest paadhigaakkradhu abingiradha blue water force. So India has been trying to move into a blue water force and net security provider in the IOR. So Prime Minister கூட சாகர் அப்படின்னு செக்யூரிட்டி அண்ட் க்ரோத் ஃபார் ஆல் ரீஜன்ங்கிற மோட்டோ நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காரு இன் கனெக்ஷன் வித் திஸ். ஸோ IOR இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன்ல வி வாண்ட் டு பி த நெட் செக்யூரிட்டி ப்ரொவைடர். பிளஸ் அவர் டூ கண்ட்ரிஸ், பாகிஸ்தான் which does not have any aircraft carriers as of now, and China ரெண்டு இருக்கு. So we are keeping up with China, and we are definitely gaining a huge strategic advantage over Pakistan. So aircraft carriers in previous wars with Pakistan also played a very pivotal role. So because of all these reasons, aircraft carrier itself is a very important platform. Now India is able to develop it indigenously அப்படின்னா, நாளைக்கு ஒரு கண்ட்ரி கொடுக்காம போனா அப்படின்னா, we have our own capacity to build and protect us. So all these will play a very important role in the geopolitical changes that is to be taken place in the upcoming years, especially in the IOR, or total Indo-Pacific அப்படின்னு சொல்லலாம். யூஎஸ்லாம் கூட இப்போ வெதர் pivot to Indo-Pacific, that is their policy. So these are the reasons why it is very important. So from examination point of view, it is both important from prelims and mains point of view. So other than this, so எல்லாம் பண்ணிட்டோமா, எல்லாம் all is good, India's vital capacity gain பண்ணிட்டோமா அப்படின்னா, ஒரு சில சின்ன ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு which also we have to improve. First, ஒரு 75% indigenization we have achieved. அது இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். we have to make sure we are able to indigenously develop full everything. So there is also one report stating that 50% of the carriers move propulsion and 70% of flight component is still imported. So இந்த மாதிரி ஒரு சில component plus the aviation facility complex that also has to be imported from Russia. So இந்த மாதிரி ஒரு சில componentsம் India should சீக்கிரமா we should start developing it. Once we develop it, then yes, we are completely able to secure our interest அப்படிங்கறத சொல்லலாம். So other than this, it's a very huge step forward for the Indian Navy, for Indian Armed Force, and for Indian indigenization as a whole. So I think the cost of the ship is around 23,000 crores. For 75,000 crores, India kulle it has generated an economy generating around so many jobs and man hours. So all this is a very huge step forward. So that's all for this video. Thank you. You can go on and read about it, read few more articles on this topic.